ritorno in città, vi dà il benvenuto ed è lieta di presentare Gioco anch'io. Mettersi in gioco è tutto ciò che serve per partecipare a questo incontro, ma in gioco davvero, che sia un giro di parole, una scala reale, una rincorsa sull'erba. Che poi, se la vita è un gioco da ragazzi, ecco che giocare potrebbe essere un bel modo per rimanere giovani. E giovane, nello spirito e nella scrittura, lo è senz'altro Michael Rosen, con i suoi 30 anni trascorsi a raccontare e giocare. Giocare è un'attività fondamentale, è il modo in cui impariamo a confrontarci con il mondo, a sviluppare la creatività, a trovare soluzioni inaspettate ai problemi. Dialoga con lui Andrea Valente. Buon incontro. Eccoci, buonasera a tutti, benvenuti in questa seconda giornata di Scrittura in città. Avevamo gente in giro, adesso non abbiamo possibilità di vederci in faccia, voi vedete noi non vediamo voi, ma sappiamo che siamo in tanti sparsi per il paese e qualcuno che vediamo di sicuro è qui di fianco a me, anche se c'è un intero mare che ci divide, è Michael Rosen, che è il nostro ospite di questa sera. Le facciamo un applauso che non può sentire se non quello che facciamo io e Chiara. Chiara, che vedete sotto, mi darà una grossa mano a tradurre per lui quello che dico io e per noi tutti quello che dirà Michael. Michael, che è noto per tutti i libri per bambini che ha scritto, è il mito, l'idolo di tanti bambini, e a questo proposito ha portato un compagno di avventura. Vuoi dirgli questa cosa, Chiara? Intanto? Volentieri. Michael, Andrea was introducing you and welcoming all of those who are watching us today, and he brought Andrea a friend of his that comes from a book of yours. It might be familiar to you, apparently. Un orso. Questo in realtà si chiama Babbo Natale, perché è un orso che, appunto, ognuno aveva il suo orso come omaggio. Io ho portato il mio, che si chiama Babbo Natale, perché è vestito come lui. Yes, his name is Santa Claus. Yes, he's also Santa Claus. Esatto. Yes. Buonasera Andrea, buonasera Chiara, buonasera a tutti. Grazie Michael. Italiano perfetto. Hai visto che non servo? You don't need me, it's okay, well I'll be off. That's the limit of my Italian. Non parleremo di orsi, a meno che qualcuno di voi non abbia una domanda sugli orsi, anzi lo dico subito, lo dirò anche per chi arriva un po' in ritardo. Chiunque abbia voglia di porre una domanda lo può fare nella chat, la nostra regia sceglierà alcune domande e le girerà e le vedrete scritte in pancia sul monitor, questa cosa molto moderna. Invece oggi parliamo di giochi e di questo libro che è appena uscito in Italia, Il libro dei giochi, scritto da Michael Rosen, ed è un libro davvero intrigante, divertente, perché è un libro raccontato. Del resto lui è un narratore, ci sono immagini, ci sono esempi, insomma un po' lo faremo. Io un po' di inglese eccolo lì, vedi? La stessa cosa con due copertine diverse. Un po' di inglese lo mastico e so che in inglese giocare si dice to play, ma to play ha tanti significati. Quando ce li racconti un po', Michael, i significati di to play? Andrea, if you didn't get everything of that, I can step in. And Andrea was saying that giocare, the verb giocare in Italian, translates in English in play, to play. But play means more than one thing, has more than one meaning in English. So he's asking, would you tell us a bit about the many meanings of play and how we can play with the term, I would say? Yes, indeed. It takes several paths, the word. So the word can mean to play a game like football or rugby. So that's, or indeed gaming that you do on the internet. But play can also be what I would describe as free play, where people aren't playing to rules other than the ones that they've just made up. So that would be two uses of the word play. And then a third one, when it's a noun, is when it's a dramatic spectacle. So we have the idea of a play that we go to see. So that's at least three quite distinct meanings for the word.
Sì, in effetti c'è più di un significato, per il termine play gli sono venuti in mente 3 significati diversi, così al momento. Il primo identifica proprio il giocare a un gioco, il giocare a football, giocare a rugby. Il secondo è quel play, quel giocare che lui ha descritto come giocare liberamente, senza regole, senza un gioco come pratica, come soluzione pratica. E il terzo è utilizzare il termine play come sostantivo, e cioè in inglese identifica anche gli spettacoli che si va a vedere a teatro. Quindi già così sono 3 soluzioni possibili. Ecco, una bella parte del libro è dedicata, una parte è dedicata proprio coscientemente, però la si trova anche nelle altre parti all'uso della lingua, del linguaggio, della parola. Allora io prima ho chiesto a Michael se parlasse italiano, perché mi sarebbe piaciuto sapere una sua opinione sulla differenza di linguaggio, perché un gioco di parole per definizione funziona in una lingua ma non in un'altra. Vediamo se ha qualcosa da dirci sui giochi di parole, sulle parole che utilizziamo, come questa del play. Andrea asked you earlier on if you understand or speak Italian, because when it comes to play and playing, we can play with words, but when it comes to translating from one language to another, languages behave differently. So wordplay, or using wordplay to play again with words and with sentences, can work very well in one language, but it can behave differently then. He's asking you, how would you describe the playing with words? How would you describe what you do with words, basically? Really? Yes, in most languages that I know, I can speak French, but I can understand a little bit of Italian, a little tiny bit of German. And what you can do with those languages that I know is you can play with the sound of them. So if I take a word that's just a jokey word like piffle, it means nonsense in English. So if I take that word piffle, I can play with the sound of it. I can say puffle, paffle, piffly, puffly. And I'm just playing with the sound to see where it gets us. And sometimes when you're writing, particularly for young children, that's a nice play. And we quite enjoy that. And there's another kind of play that is what we say in English with the word pun, in French plaisanterie, plaisant, or plaisante, like that, plaisanterie, which is a jeu de mots, a playing with words. So I'll give you an example in English that is completely not translatable into Italian, you'll be pleased to know. You say, what is the strongest shellfish? And you say, mussels. Mussels is that little shellfish that sticks to the, yes, and this is muscli, is mussels. So what we do is we say, what's the strongest shellfish? Mussels. And that's a child's joke, they'll play with those. So that's, the sound is the same, it's a homophone, yes? But the meaning has 2 meanings when you hear it and don't see it on the page. So those kinds of puns are another way to play with words. Thank you. Allora, ci sono molti modi di giocare con le parole. Lui capisce un pochino l'italiano, un pochino il tedesco, parla il francese, ci ha fatto un esempio adesso, e quindi 2 modi che gli vengono in mente immediatamente sono: uno, giocare con le assonanze, con i suoni, anche quando la parola non ha alcun significato. Ha fatto l'esempio all'inizio, ha detto piffle. Piffle non ha nessun significato in inglese, però sembra, somiglia ad altro, quindi puoi piegarlo in puffle, puoi farlo diventare altro, no? E puoi utilizzarlo soprattutto quando scrivi per bambini piccoli. La stessa cosa accade per il secondo uso, il secondo tipo di giochi di parole che ha descritto, e cioè quelli che in inglese si chiamano pun. E nel francese non cercherò di massacrare, Andrea, se vuoi puoi farlo tu. Mi verrebbe da dire che anche in italiano sono proprio i giochi di parole che noi a volte chiamiamo divertissement, prendendo il termine in prestito dal francese. E sono quelle per cui ci ho fatto un esempio che ha annunciato essere intraducibile in italiano, quindi l'ha detto, a me sembra avanti, e invece non proprio, perché in effetti puoi dirgli che in Liguria le cose sono muscoli, per cui il gioco di parole, almeno in Liguria, funziona. Perché lui ha detto la frase: quali sono i crostacei più forti? E la risposta è i muscoli. Se siete esperti di Liguria come Andrea, sapete che le cozze sono in effetti muscoli. Sorry, we were going back and forth because actually
And I'm glad that you noticed in the dialect used in the common language, yes, close enough to dialect, used in Liguria, which is a region in northern Italy on the sea. The mussels are not called the cozze, like in every other part of Italy. They are actually called the muscoli, which is the muscle. Good. So it does work. Good. As long as you're in Liguria, it does work. Very good, very good. Yes. And you can, I was going to add, you can find puns and wordplay of sounds, say in Shakespeare. Yes. So in Romeo and Giulietta, in Romeo and Juliet, when a man is stabbed in one of the famous scenes, he says, "I'll be a grave person." He uses the word grave, which in English means serious, as in French, grave, but of course it also means a tomb, tomba. So it can mean both the two. So he says, "I'll be a grave person." And so it's what you might call a bitter pun. So that would be an example. And then in Shakespeare's songs, he plays with sounds. So you get a song, has a chorus, "Hey nonny nonny no." It's just fun. It's just playing with the sound. And again, you have the fool in King Lear, and he says he makes puns and plays with the sound of words as well. And you can find this going back to at least Shakespeare, and of course you'll find it in Latin and Greek as well. So it's been around for hundreds, thousands of years. Just again, another story, sorry, but you know, at the beginning of the Odyssey, when we have Oedipus, and when Polyphemus asks Oedipus his name, he says, "No name." And then when the other Cyclops ask Polyphemus who stabbed him in the eye, he says, "No one, no name." And this is a play with the words. It was no one. So again, that goes back to Homer. Of course. Ha aggiunto che in effetti questi giochi di parole, soprattutto sul doppio senso di certi termini, sono utilizzati anche da Shakespeare. Ha fatto l'esempio di Romeo e Giulietta, in cui un personaggio viene accoltellato e in inglese dice "I'll be a grave man", vuol dire, utilizzando la parola grave, che vuol dire sarò serio, sarò un uomo deciso, serio, fermo. Peccato che grave significa anche tomba. Quindi sai esattamente su cosa, che è una cosa seria, quindi sai esattamente di cosa sta scherzando. E ha fatto anche l'esempio prendendo le darre lire e poi arrivando fino all'Odissea, dove ha ricordato in effetti quello che dice Ulisse a Polifemo: "Chi mi ha accecato? Nessuno". E quando arrivano gli altri lui dice: "Nessuno mi ha accecato", non è ma mi ha accecato. Beh, io avevo in mente qua adesso di congratularmi con Camilla Pieretti, che è la traduttrice di questo libro. E tradurre i giochi di parole, ragazzi, è come tradurre la poesia, è davvero difficile, e mi fa piacere che lei ha scritto, quindi è in ascolto, quindi Camilla, gran bel lavoro. E lei ha tradotto il gioco dei muscles in un modo molto intrigante, perché anziché fare il più forti l'ha tradotto in più brutti, cambiando il significato ma mantenendo il senso, e i più brutti sono le cozze, che invece in italiano per tutta Italia indica una persona, diciamo, non troppo di bell'aspetto, quindi i molluschi più brutti. Il gioco funziona benissimo pur avendolo cambiato dal punto di vista letterale adesso, quindi devo dire un lavoro molto bello. Grazie Camilla intanto per essere con noi, ma anche per averci fatto leggere bene questo libro, perché la traduzione non sempre deve essere letteraria, se no non funziona. Tu che traduci, Chiara, puoi dirci qualcosa? Beh, assolutamente. In effetti per rendere bene a volte devi fare un adattamento, per cui le lingue non sono codici, non si comportano allo stesso modo. Devi trovare quel gioco di equilibri che è molto facile sbagliare. Lei è stata veramente brava qua. Sorry, Michael, we were just saying that Andrea was paying compliments to Camilla, whose surname I don't remember at this moment, Tiretti, so I apologize. Tiretti, who translated very well this book into Italian, who really took, and I can say that, let me say that as a translator, because I'm a literary translator as well, she really paid attention to everything she had to thread carefully on, because to translate word puns, wordplay is true. Abbiamo perso Chiara, adesso la ritroviamo. She was the one who was writing underneath at the bottom of the
of the screen now, and she was explaining how she translated that muscle, cozze gioco, beforehand. Yes. So she's watching. Good. I will say molte grazie to Camilla Pieretti. Esatto. Yes, lovely. Thank you very much indeed, Camilla. And I see you've got it there. Quali sono I molluschi più brutti? Le cozze. Is that it? Yes. Yes, they have a very good accent, by the way. Your Italian accent. We have lots of Italians in London, of course, and it's nice to go to Italian restaurants and hear people speaking Italian. It's good. Yes. Vuol dirgli che Londra è una delle città italiane più grandi del mondo. Ah, non ho intenzione di dargli informazioni su Londra, però in effetti lui con noi ha condiviso che questo accento italiano così buono gli viene dall'andare nei ristoranti italiani di Londra. In tempi più affollati di questo. A proposito delle lingue che ci hai detto che parli, quindi il francese, e sappiamo che hai studiato il latino, quindi un po' di tedesco, vai a cercare i giochi anche in queste lingue, perché Carlo Carza, che è un altro nostro amico, è stato ospite più volte al festival, non a caso si chiama Ludo Mastro, non so se in inglese come viene fuori, si può giocare anche con assonanze tra lingue diverse, che non è facile, però quando funziona bene. We do have one comment, more than one question, from an Italian writer who's writing now at the bottom of the screen, and who plays with words as well. He writes for young children as well, and he's mentioning here that sometimes one can pick words from other languages and play with the sounds of those words from different languages. So Andrea is asking you if you do the same, if you ever pick anything from French or German, or if you ever go outside of English, basically. Yes, I do. In one story that I have told and is in one of my books, we are in France, and my little boy, he stayed in the car when we got out to have a picnic, and it was very bad because he let the brake off and the car went down the road and got stuck in a ditch. And I went off to go and find a farmer to get it out of the ditch. And when he came, he gave me a little lecture. And he began by saying, jamais, jamais, jamais. And he then went on to say, il faut pas rester sur, laisser un enfant sur le rang, etc., etc. And in the poem, I repeat, jamais, jamais, jamais. And I get children to repeat it as well, the sound of jamais, 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 like that. That would be one example. And another is my parents spoke the Jewish language, Yiddish. And this is very good for comedy and for things like that. It's got some very comic sounds to it. And I teach children. So, for example, I teach them a little poem that says, my mother used to tell my father not to make a noise when he drank the soup. So she'd say, don't chup, like that, Yiddish. Then she would say, don't complain. In Yiddish, you say, don't kvetch. And then she would say, don't burp, don't belch. That would be don't greps. And then don't make the other noise down there. And she would say, don't fots. And then she'd say, take the bagels out of your socks. So it would go, don't chup, don't kvetch, don't greps, don't fots. Take the bagels out of your socks. That's because my socks, when they go down, it's like you've put your foot through the sock, and it's like you've got rings of bagels in your socks. So I teach children that, you see, you could do it yourselves. Here we go. Don't chup, don't kvetch, don't greps, don't fots. Take the bagels out of your socks. I believe in literary theory, it's called macaronic. That's where you mix the languages. Macaronic, like macaroni. Yes, hooray, bravo, bravissimo, macaroni. Yes. We say macaronico too. It's an international word. Yes. Yeah, we do the same. We use the same word to represent something of mix-match origins, but somehow works together. Yes. Dunque ha fatto degli esempi lunghissimi, abbi pazienza se non colgo tutto, però in effetti ha detto che lui coglie da altre lingue. Per esempio ha utilizzato più di una volta anche con i bambini la parola jamais, che vuol dire mai in francese, no? Non fare jamais, 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 l'ha detto più di una volta.
legato a una storia che ha avuto un lieto fine, ma insomma, in cui suo figlio era rimasto chiuso in macchina da solo e ha tolto il freno a mano e la macchina è finita in un canale e per fortuna non si è fatto male a nessuno, ma lui ha dovuto chiedere aiuto a una persona del luogo per tirare fuori la macchina e soprattutto il bambino dal canale, e la risposta che ha avuto, l'insegnamento che ha avuto da quel volontario, insomma quella persona con un cuore, è stato non lasciarlo mai lì da solo, jamais, jamais, jamais. E la racconta ai bambini, insegna loro il suono, come insegna il suono di altre parole, da altre lingue. Ha citato l'Yiddish, che era la lingua dei suoi genitori, che è quella lingua europea di matrice ebraica, che prende anche da altre lingue europee come il tedesco, eccetera, il cui suono è estremamente caratteristico, e ha ricordato un momento, insomma, condiviso con i suoi genitori, dove la madre chiedeva al padre durante i pasti: non fare rumore mentre mangi la zuppa. No? E gli dava una serie di istruzioni utilizzando parole Yiddish che però dal suono sembrano significare tutt'altro in inglese, e quindi giocava sulla differenza di suono e di senso a seconda della lingua in cui pensavi in quel momento, e il risultato è qualcosa di maccheronico che lui ha spiegato in effetti esistere anche in inglese come termine. Certo. Poi una parte che mi ha intrigato del libro è la differenza tra gioco e giocattolo, che uno pensa che siano sinonimi, invece hanno concettualmente due significati molto diversi che stanno ovviamente bene insieme, però ce li vuoi raccontare un po', Michael? Michael, if I get this right, and do correct me if I'm mistaken or if you don't understand the question properly, but in the book you mentioned the difference between an object you can play with and a giocattolo, as opposed to a gioco, a present or an object you can play with. Maybe the difference is technical, is the technical aspect of the thing. Can you describe that if you understood the translation? Sorry. Yes, I think I understand that. I see a distinction that we can make between a toy that is fully made and received and, let's say, a stick or yes, that's it. Yes. A leaf, which you then transform through play into something else. So if I say the stick that I've picked up is a wand for a magician, then I've done an act of transformation with it. Or if I say the leaf is a plate for a fairy, and the fairy is going to eat some things, and I mime, Dario Fo now, mime, as Dario would do, Dario. So that's a transformational act. So though we might say, well, it's sort of the same, I, in my mind, hold a distinction. And when I see children being transformational with objects, turning them into their own toys, then I think that's very important. We can talk why later, perhaps. But of course, I do like toys that we buy as well. It's not I'm saying that one is, we shouldn't have toys, but I think there's two different psychological things that we're doing. Thank you. Sì, in effetti riconosce la distinzione e come hai descritto prima Andrea, la identifica, la descrive all'interno del libro, tra i giocattoli che vengono comprati come sono, fatti e finiti, che vanno benissimo, ha detto alla fine che non ci vede nulla di male, va benissimo che vengano comprati e utilizzati anche questi giochi, e invece gli oggetti che vengono utilizzati per giocare, oggetti semplici, oggetti banali del nostro quotidiano, come ha fatto un paio di esempi, un bastoncino che può diventare una bacchetta magica, oppure una foglia che può diventare l'ala di le foglie diventano ali di farfalla. Ecco, utilizzando questi oggetti in questo modo diverso e inaspettato, i bambini compiono un atto trasformativo, e a livello psicologico, diceva, è molto importante per me, magari poi possiamo parlarne in maniera più approfondita se vuoi, che loro siano in grado di trasformare questi oggetti, di compiere questa trasformazione. Mentre invece con i giocattoli si fa un'altra cosa. Per esempio a me non piacciono i giochi dove bisogna seguire le regole. Qual è il tuo rapporto con le regole? Perché molti giochi ce l'hanno, alcuni no, se il bastone diventa bacchetta magica la regola me la faccio io, ma altri insomma ci sono le regole per forza e quelle mi stanno antipatiche. Invece che rapporto hai tu? Andrea doesn't much appreciate games with rules.
that Hannah has to follow. So he said, when you use a stick as a wand, you make up your own rules, and that's great. When you have to follow someone else's rules, not so much for me. He said. So he's asking you, what's your relationship with rules? What's your take on games with rules? Well, there's certain rule games that I do enjoy, whether as a spectacle or even to play. So I quite like the rules of table tennis, say, ping pong, table tennis. I try to play that. I've lost the sight of my eye, so it's difficult for me to play now. This is COVID. But I enjoy the rules of that to play. And as I say, the spectacle of football, I enjoy. But then again, as you know, I do love this idea, exactly as Andrea says, of the games and play that we can do where we make up the rules. And in fact, we sometimes oversimplify when we say there is the game football, as I say in the book. When you watch 2 children or 8 children or 9 children, whatever, you see very quickly they make up their own rules to fit the place they find themselves in. So if they're in the corner of the street, they might play a game of football where there's only one goal. And then if there's big ones and little ones, they then say, oh, well, 2 big ones on that side is worth 5 little ones on that side. So 2 big guys play one side, 4 or 5 on the other. Sometimes it happens, boys and girls play together. That's against the rules of traditional formal football. So in fact, even when we say football is a rule-bound game, or there are rules in football, you see on the ground, in the field, out there, people will play it according to what they've got and where they've got it. We play a little game in England called 3 goals and in. One person stands outside, shoots with the guy in goal. When you score 3 goals, you swap. As far as I know, that's not in Champions League. Signor Pirlo does not play football according to 3 goals and in. Grazie. Allora sì, gli piacciono i giochi e anche quelli con le regole, insomma, ne gode sia come spettatore sia come giocatore. Ha citato all'inizio il ping pong e il table tennis, dicendo che una volta gli piaceva di più giocarlo, adesso fa un pochino più fatica perché a causa del Covid ha perso la vista da un occhio, però si gode ancora lo spettacolo. E lo stesso fa con il calcio. Ha anche approfondito il discorso del calcio dicendo che se guardiamo è uno di quei giochi apparentemente con poche regole dove la duttilità entra immediatamente in gioco. Mi passerai il gioco di parole, perché ha detto quando guardi dei bambini giocare a calcio, che siano 2 o 8 in mezzo a un campo o in un angolo di strada o in un cortile, immediatamente vedi che adattano le regole a seconda delle circostanze in cui si trovano. Per cui se ci sono 2 ragazzoni grandi, altri più piccoli fanno in modo di cambiare le squadre di conseguenza, eccetera, eccetera. E poi è una delle cose belle di questo gioco duttile, e ha concluso facendo un esempio con un gioco che non so se tu conosci, Andrea, ma per me è nuovo, questo 3 Girls in In, che a me sfugge, I never heard about it, sorry. È un modo di giocare il calcio in un modo, se hai poche possibilità, nel senso, ogni 3 gol gira. Ogni 3 gol giriamo e cambiamo squadra, e mi sembra in effetti molto efficace. Certo. Sempre Carlo chiede se ci sono giochi senza regole, perché poi mi viene da pensare, se io decido che la mia penna è una bacchetta magica, già ci ho messo una regola. Michael, do games without rules exist? Because even if I decide that my stick has become a wand, I'm already setting up rules, aren't I? Yes, I think we could say, because of the nature of language, that it's as far as I can figure out, it's never a situation of no rules. It may be very fluid and move from one thing to the next to the next. So I've got a recollection of my son and his stepsister playing together, and I was listening in, and they would say, what if you're this? So what if you're a giant and I'm a fairy? And so that's setting up a rule for the next little piece of dramatic play. And then in the middle of that, one of them would interrupt it and say, no, I'm a policeman. And then they set that up. So then there's another rule.
So sometimes when we say no rules, we really mean it's very fluid. And we have a model for this with poetry, which obviously I'm interested in, is people sometimes say, well, modern poetry since 1900 is no rules. But it isn't the case, because every time you see a modernist poem, maybe it's a pavese, for example, in Italian, or modernist writing of any sort, that it looks to start off with, oh my goodness, there's no rhyme, or there aren't paragraphs, or the sentences don't seem to be right. And then you find that the writer has set up their own principles. And we can find those if we want to be theorists, or we can just enjoy it and receive it. And I think it's very similar with children's play, that you hear them, and with play of all kinds, is that the rules emerge even if they flow in a fluid way. Ok, thank you. Beh, più che senza regole esistono regole fluide, nel senso che ha fatto un bel esempio, ha detto, ricordo mio figlio giocare con le sue sorelle e iniziavano in maniera molto semplice, facciamo che giochiamo a... E poi cominciavano a interrompersi in corsa dicendo no, io farò il poliziotto, no, tu sarai tal cosa. Mettevano delle regole man mano che andavano avanti e che il gioco sembrava richiederlo. È un po' la stessa cosa con la poesia. Ha detto, ovviamente, come immaginerai, la poesia mi interessa parecchio. Si dice che la poesia modernista sia senza regole. Ha fatto l'esempio di Pavese, di Cesare Pavese. E ha detto, in realtà non è così. È che possono non essere le regole a cui siamo abituati strutturalmente, ma magari scopre che poi il poeta si è dato le proprie. E quindi riuscire a essere fluidi a nostra volta e a seguirle è interessante. Possiamo decidere di studiarle come teorici o semplicemente goderci il risultato. E questo unisce molto bene questi due lavori di Michael, che è la scrittura e il gioco, che hanno proprio le stesse regole o le stesse non regole, no? La libertà di utilizzo del materiale che abbiamo a disposizione. Yeah, so it's a nice coming together of your activities, both of your roles, I would say, as a person who works with words as much as with plays and with writing and with stories you tell to the younger audience. E allora Yes. la mia domanda... Sorry. Perdonami, perché forse allora ho perso io un pezzo di un momento di audio, Andrea, scusami, se mi hai chiesto un'altra cosa, dimmi. No, pensavo... Vabbè. Allora la mia domanda è sul concetto di libertà. Cos'è la libertà per uno che gioca con le regole? Okay, sorry, because I wasn't quite sure I understood. He's asking you, how would you describe freedom? What's freedom for someone who plays with the rules? Yes, so this is very important, I think, is that if you go to a very rule-governed school with very rule-governed education, dominated by the rules of testing and exams, then we can ask ourselves, at what point does the individual, the student, the child, the pupil in school, have a sense that they themselves are a legitimate individual, an individual with the rights to, if you like, change things in the world, whether it's language, or whether it's what I wear today, or whether it's my rights to speak. Where do you learn that? How do you learn the legitimacy of yourself in relation to others? And I would argue that, as Andrea seems to be saying, that if everything is rule-bound, you will be forced into a passive situation. You will be forced into a situation in which you're told the world is as it must be, and it must be as it is. In Latin, status quo. That we must accept that, and that nothing can change. Well, I don't think the world is a very satisfactory place for any number of reasons. And so we must enable children to see that they do have the power to change, that there are possibilities. They could change a piece of clay, or some sand and water, or a picture with some paint, or words, which is obviously my thing, but also to sing and to dance,
All these are ways in which we can find out that the world is full of possibilities for change. Thank you. Allora, se pensiamo agli studenti all'interno di una scuola, per esempio, e li immaginiamo all'interno di un ambiente di quel tipo, che ha in effetti delle regole, possiamo giustamente domandarci in che modo, in che punto della loro vita loro possono cominciare a domandarsi quando potersi prendere delle libertà individuali, quando potersi considerare legittimamente, propriamente degli individui autonomi che possono prendersi della libertà e negoziare dove inizia la propria libertà e dove termina nei confronti di quella altrui. Se, come sembra, no, di legarsi al discorso che stavi facendo prima, se invece ci trovassimo all'interno di un discorso, di un contesto in cui le regole sono fondamentali e non possono essere violate e le regole devono essere seguite, allora ne consegue, dice Michael, che questi ragazzi prenderebbero una posizione estremamente passiva, diventerebbero passivi, non potrebbero fare altro che seguirle e non farebbero questo percorso di autonomia. Come ha detto lui, si rimarrebbe bloccati nello status quo. Le cose rimangono esattamente così come le troviamo. E visto che oggi il mondo non è particolarmente soddisfacente per tutto un insieme di ragioni, ha detto lui, è importante che i bambini possano mettersi in gioco, possano sperimentare, possano ballare, suonare, possano tentare di trovare nuove regole, meno limiti e possano scoprire che il mondo è pieno di possibilità di cambiamento. E allora la domanda seguente in questa conferenza sulla filosofia che stiamo facendo è invece cos'è la realtà a questo punto, perché anche la realtà ha le sue regole e se noi ci possiamo giocare possiamo cambiare la realtà o no? As a follow-up after what you just said, as a consequence of what you just said, then how would you describe reality? By playing, as we play, and as we find our places, our individuals, and break throughs, can we change reality as well? I'm somebody who believes there is, as we say, a priori, the world exists, reality exists. However, consciousness is something where we can play with that reality. We can't alter the a priori, but what we can do is alter our awareness of it. So that's my own view. So it's, as it were, we say before the fact. Before the fact, there is reality. It is a material reality. Language is a means to interpret that reality. We have that at our disposal. And, you know, we know very well from recent events in America, there are two completely different positions about what has taken place. These are carried in language. So on the one hand, there are a group of people say an election took place, it was fair, and some of these were counted and they were or were not legitimate and it'll be sorted out. But at the moment, you can see it's actually in, maybe the word play is not right, it's being contested, because we have to say that language is an area of contest. And of course, we enter that area of contest sometimes through play. I mean, in a way, it's possible to describe President Trump as a joker in the sense that he tries to play with reality. He says things that aren't true and plays with it and succeeds in convincing people. Sorry, I didn't want to make this political, but it's very much in the air now because people are scratching their heads and going, but he's just said something that isn't real. And indeed, he is almost like a trickster figure from mythology. You may know of the Norse figure called Loki, L-O-K-I, Loki. Yeah. He plays with the reality of the other gods and giants. He's the god of fire, so no surprise there. Thank you. Allora, lui crede che esista una realtà oggettiva, la chiamata a priori, no? C'è una realtà oggettiva che è a monte di un'altra realtà, che è data da che cosa? Dalla nostra percezione della realtà oggettiva. E la nostra percezione viene colorata dal linguaggio, dal modo in cui interpretiamo la realtà oggettiva tramite, che ci circonda tramite
il linguaggio. Ha fatto un esempio piuttosto attinente e molto caldo, perché ha detto guarda gli Stati Uniti adesso, guarda l'America, c'è stato un evento, c'è stata un'elezione, una parte del paese è convinta che sia svolta in maniera corretta e ci sia un legittimo vincitore, un'altra parte del paese è convinta che assolutamente non sia così. Allora, queste due idee sono in conflitto e alla fine ci sarà una risoluzione, sarà basata su una testimonianza oggettiva di ciò che è accaduto. Ci sono stati dei voti, come erano corretti, come sono stati contati. Nell'attesa, molto di quello che viene percepito da fuori dipenderà dal contesto. A quel punto ha nominato in effetti il presidente Trump, scusandosi poi per aver citato la politica all'interno del discorso, però ha detto è estremamente attinente a quello di cui stiamo parlando, perché la figura di Trump è quasi quella del Joker inteso in senso mitologico. Io qui onestamente ho un dubbio sul termine italiano così a caldo, ma sul trickster, sul dio degli inganni, sull'affabulatore, sulla figura più vicina a Loki della mitologia nordica, mi verrebbe da dire anche a Pan, per cui quello che prende in giro gli altri dei e il creato cambiando le regole del gioco in corsa. E quindi scusatemi se l'ho citato, però in questi giorni dove la gente si domanda ma perché dice una cosa del genere? La realtà è un'altra, parlando di Trump, il discorso è attinente. Beh, lui ha parlato al pubblico di una nazione dove spesso alle elezioni, qualsiasi sia il risultato, hanno vinto tutti. Quindi noi siamo molto più avanti di qualsiasi altro. You're right. Andrea is right, actually. You mentioned the USA and their election, but you shouldn't forget that in Italy, when it comes to elections, it doesn't matter who wins, everybody won. I'm saying nothing. Ma a proposito di questi giochetti, diciamo che a volte il gioco è anche ha un'accezione negativa, no? Fare un giochetto, quasi un trucco, cioè prendere in giro le persone. E il gioco può essere anche diseducativo o semplicemente giocando si impara, quindi qualcosa impari anche se qualcuno ti frega? Okay, playing can be educational, can be the opposite. By playing, can be counterintuitive, can be the opposite of educational, or you always learning something, even if you're on the losing side at some point. I would argue that you're always learning something through play. It may not be immediately apparent. We may not know what's being learned, but if we think of experience as a constant learning, that the consciousness in our minds, so every day, every minute is a form of learning. We are listening, hearing, thinking, whatever our apparatus that we have, to then respond to experience. That's what it is. So play will ultimately be learning. I mean, you can't see here what I've got. I discovered that my computer, when it sits on this plastic surface, the fan goes when it's on these Zoom and Skype and these kinds of communication. The fan goes and I go faint. So I've tried to find ways in which the fan doesn't go. So what do? I play. It's now up on 2 books, and here underneath I've got ice. So I put ice underneath to keep it cool. Well, it's ridiculous. It's, old technology, but I've played in order, I hope. Yes, that's right. The fan is not going. And if you go back to your great Italian scientist, Volta, how did he discover that electricity was not connected purely to animal electricity? He put a piece of metal under his tongue. He put another piece of metal on his tongue. And he connected the two with what we call foil, yes, a little thin metal. And then because of the saliva in our mouths, he felt a current. But it was caused by the difference between the 2 pieces of metal. He had to play to what is made one of the great discoveries of the modern world, electricity. We wouldn't be talking to each other if it wasn't for your great friend Alessandro Volta. So there's an example, if you like, of something being learnt from something quite trivial, really, putting little bits of metal, or the fact that we're still talking to each other, down to my silliness,
with the ice under the computer? Allora, la sua opinione è che no, impari sempre qualcosa, non c'è un gioco che non è educativo, si impara in qualche modo, perché comunque si risponde a uno stimolo o a più stimoli, si risponde alle circostanze in cui ci troviamo e al gioco che stiamo facendo. Ci aiuta a essere anche reattivi, a trovare soluzioni inaspettate. Ha fatto l'esempio del computer. L'avrete capito, ha dei problemi con la ventola del computer. Quando lo utilizza per incontri come questo si mette a funzionare e a lui non piace il fatto che si senta un gran rumore e la sua voce sia più bassa. E così ha trovato una soluzione molto empirica. Ha utilizzato il ghiaccio, la forma di ghiaccio che utilizza dal freezer, la mette sotto, la ventola non parte, il computer è contento e anche gli spettatori. Allo stesso modo ha fatto l'esempio di Alessandro Volta, l'ha citato più volte come il nostro grande Alessandro Volta, che ha scoperto l'elettricità facendo una cosa apparentemente semplice, ma bisogna saperla fare. E cioè ha messo un pezzettino di metallo sotto la lingua, un altro sopra la lingua, li ha connessi, li ha legati insieme con un pezzettino di stagno, mi verrebbe da dire, e si è accorto che sentiva passare una corrente, che era dovuta alla differenza di potenziale tra i due pezzettini di metallo. È una cosa apparentemente banale, ma ha cambiato il mondo, perché non staremo parlando di con gli altri senza l'elettricità. E neanche senza il suo ghiaccio a questo punto. Allora, it's important as well, yes. Se vuoi puoi dirgli che Alessandro Volta ha inventato i gnocchi di patate, poi un giorno se vuoi glielo racconto, però c'è questa leggenda che li abbia inventate lui, quindi è persona davvero importante, comunque diglielo pure. Okay. Staying on the topic of Alessandro Volta, Andrea informs me that Alessandro Volta apparently is the inventor of the gnocchi made out of potatoes. Oh, yes. I didn't know that. And our daughter, Elsie, she loves gnocchi. Gnocchi is part of her essential diet. So, grazie Alessandro Volta. Vedi? Il piatto preferito di sua figlia Elsie, vedi? Quindi abbiamo un'altra materia dopo la scrittura, dopo la musica, anche la cucina. Esiste una materia con cui non si può giocare? So we have mentioned playing, but now we just mentioned food and cooking. Is there anything we as people can't play with? I guess our only obstacle to things we can't play with is danger. Is when things are dangerous. But even so, I say that if we think, for example, terrible times during the Second World War, and we know in America they decided that the way they could win the Second World War, was with inventing an atom bomb. And you know, there were huge obstacles and difficulties for doing that. It's the most dangerous thing that has ever been invented. But when you hear how Oppenheimer went about it, he and his team, of course you had an Italian involved there, Signor Fermi, that people involved, they had to play with the possibilities. So science constantly has to deal with this business of playing with the possibilities. But it just generally, I can't think of something you can't play with unless it's dangerous or unless it breaks the rules that society thinks you shouldn't play in that way. We could all think of taboos, some of which we might agree with, some perhaps not, but some taboos are there for a good reason. And so those are the kinds of obstacles to playing with anything. So I'm not so free, as it were, to say, oh, well, you could do anything. But no, we are bound by, if you like, if not still the 10 commandments, but our own commandments and laws that we've emerged, and also danger. It's important to remember that. But at the same time, people talk now, very much in Britain, probably in Italy too, have we created a kind of risk culture around children where we don't let them climb trees or run about in circles till they get dizzy and fall on the ground and go, whoa, I'm dizzy, because we go, oh, they might bang their head. You know, I climbed trees, I got dizzy, I did some things that maybe were a bit dangerous. But at times maybe we were freer then. We've become very fearful of the other.
So we think always dangerous things might happen. Of course they do, so it's a dilemma. Allora, penso che l'unico limite sia, anzi siano due gli unici limiti. Uno è il pericolo, qualcosa di pericoloso con cui non è bene giocare. Allo stesso tempo ha fatto l'esempio della bomba atomica in America, ha detto se pensiamo alla cosa più pericolosa mai inventata al mondo, ma Oppenheimer e il suo team fermi tra essi, tra loro, se leggi di come si sono approcciati a risolvere il problema di come creare la bomba atomica, ti accorgi che hanno giocato con le possibilità, hanno cercato di girarle a proprio favore. E questo è un tema che ritorna nel gioco in generale. L'altra cosa con cui ha detto si fa fatica a giocare, forse è bene non giocare, è i tabù sociali, cioè ci sono dei temi della società, delle cose che fanno parte del nostro vissuto. Okay? I would just add, you know, when we think, oh, well, you just play with sand or with clay or with music or with words, you know, one of the great discoveries of the 20th century was the DNA structure of life in human beings. In order to come up with a plausible and correct picture of how the DNA reproduces, various scientists, famously in England, Crick, Watson, and a woman, Rosalind Franklin, they had to cope with the idea that the thing can replicate. So they played with various possibilities. And you can look back at this. You can see that at one point they had the idea that it replicated because of things going outwards from each other, and that didn't work. So then they played it so that the joining pieces were between the two strands. But they had to play with that. So they were playing with what were, in fact, the tiniest pieces of information that they could get from microscopes of enormous power in order to posit, we would say, in order to hypothesize what could make this work. And then when they got it, it was this incredible thing that we call the double helix. But they had to play with the possibility in creative ways. You might say, how can you play with that? Well, of course they did, and they arrived at something that we know works and does exist. Thank you. Chiudo quello che dicevo prima, cioè sul fatto che possiamo domandarci se siamo diventati una società un po' troppo protettiva, un po' troppo spaventata dall'altro, dalla possibilità che i bambini magari anche soltanto facendo il giro tondo si facciano male cadendo a terra, che è una delle cose che fanno parte di certi tabù della vita moderna, della società moderna, però ci sono anche altri tabù davanti ai quali dobbiamo riflettere, dobbiamo domandarci se, a prescindere dall'essere concordi o meno, vogliamo infrangerli oppure no. Quindi pericolo e tabù. E sono le due cose con cui non giocherebbe. E poi ha aggiunto in secondo intervento che persino con gli elementi basici della vita, la cosa più piccola che identifica, che racchiude tutto quello che viene dopo, no? Quello che c'è di più grande al mondo, il DNA, la doppia elica del DNA, le persone che hanno scoperto questa struttura e come funzionava il DNA, Watson e Crick, con il supporto di Rosalind Franklin, studiosi su cui si può leggere, se leggiamo di loro scopriamo che non riuscirono a metterla insieme questa struttura a doppia elica. Prima di trovarla hanno cominciato a giocare sulle forme, verso l'esterno, verso l'interno, è l'esempio che ci ho fatto ora, fino ad arrivare alla forma che conosciamo e che è vera. Beh, parlando della bomba atomica siamo andati sul serio. Abbiamo qua la domanda di Carlo di come si può giocare in un momento tendenzialmente serio come quello di oggi, dove c'è la distanza anche tra le persone che forse impedisce anche del gioco. Eppure noi esseri umani siamo capaci di giocare dappertutto. È un po' anche una nostra difesa il gioco. It's a combination of two questions, Michael, for you. One is we are living in a very peculiar time, and what does it mean playing these very strange times? Can we keep on playing despite the distances, despite the impossibility to come together physically? And how can we create a proximity? How can we get closer if we can't get together? And that's basically one broad question.
And the second one is, la seconda tua, Andrea, perdonami, era? Ricordami solo la tua. Se lo usiamo come difesa, un po' alla trapattone, no? Giochiamo in difesa, cioè giocare è un modo per difenderci. Thank you. The second one by Andrea was, is playing a form of defense? Do we use it to protect ourselves? So the first question, yes, it is very difficult. And one of the reasons why it's difficult are the physical things that you mentioned, that we can't get close to each other. We can't be free in that sense when we're playing physically. So we have to be socially distanced. So we have to be inventive. We have to play with the idea. Today, I spoke to a school by Zoom, just as I'm doing now. Usually I would come to a school and do a performance and stand there and engage with the children. But we're being creative, aren't we? All right, or by the rules of Zoom and so on, and Skype, and this one we're on, StreamYard. But at the same time, those kinds of flexibility of saying, well, how can we do this? How can we change so that we can work now? My son makes films and so on, and he worked with a puppet company that can't put on shows, so he filmed them putting on a show, which they then streamed, but they had to make the show very simple, and so they made the puppets out of paper. And so the very simple paper puppets they made very quickly and then streamed the show. So people are trying to find ways very quickly now in this time. But of course, it's not easy and it's dangerous sometimes if we cross the line. I got ill with COVID, I think probably because I was in schools in very close proximity with children, doing wordplay and games and fun. And your second question was, repeat for me. Trapattoni. If playing can be defense. We use two different, Yes. I concede that. Yes, sometimes when things get serious and even tragic, then we play so that the reality doesn't hurt. And that might be in obvious ways because things are sad. Traditionally in cultures, sometimes people at funerals would sit round the coffin of the dead person and tell jokes. And this is partly to deal with the pain and the loss. So you make jokes, indeed, as you say, as a defense. And other times, maybe we play just so that we can get through. So life is not so sad. And so in these times now, we do want to defend ourselves from constantly talking about this terrible pandemic. I'm afraid I've broken the rule. I've talked about it. And so we tell jokes. I've been writing some poems about being ill. And today I wrote a poem and said that the pain that you have around your body is like pinball. You know pinball? Yes. So I called it, I play pain pinball. Yes, so I'm playing with the words. I play pain pinball. 1 minute, my ear. The next moment, my knee, and then my toe. And it goes round the body. And so I play in the poem with pain pinball because it sounds funny, the alliteration. And it's a way of dealing with the reality, but in jokey ways. Thank you. Sì, è difficile, partendo dalla prima domanda è difficile giocare in questi tempi, bisogna essere creativi, trovare delle soluzioni come quelle che stiamo utilizzando adesso per riuscire a ovviare la distanza, bisogna essere flessibili e un po' fluidi, perché lui che faceva gli incontri con i bambini a scuola poi si è trovato a cominciare a farli a distanza, nonostante sia andato il più possibile e collegandomi a quello che hai detto alla fine, lui ha preso il Covid, ha fatto il Covid probabilmente forse proprio detto dagli incontri a scuola, stando così tanto in mezzo alle scuole. Ma ha fatto anche l'esempio di suo figlio che lavora con una compagnia di burattinai, ma normalmente loro metterebbero su degli spettacoli con i pupazzi, con le manette, con i burattini, scusate, che in questo momento non possono fare, quindi la soluzione che hanno trovato è stato filmare uno spettacolo che però necessariamente hanno dovuto adattare. È stato fatto con burattini di carta, è stato più
corto, dei soliti, si cerca di essere flessibili. Anche perché si è ricollegato alla tua... Okay, please go ahead. There's me on my phone. You can't see it because it's too bright, but I write the poem sometimes on my notebook. So I use modern technology, and there it says, I play pinball pain. A pain ball pings round my body. Yesterday, my knee. Today, my ear. Last week, my toe. So it's just a little thing about, playing with the idea of pain is this random thing going pom, pom, pom. So there's pain and pin and ping. So it's the play of the sound to make it work as a poem. E mi ricollego proprio a questo che ha aggiunto adesso. Ha detto sì, il gioco può essere una forma di difesa, per rispondere alla tua domanda. Può esserlo in più di un modo, perché ci sono delle cose che ci fanno paura, ci permette di renderle più affrontabili, no? Addirittura ci sono dei momenti in cui ci aiuta a fronteggiare il dolore. Fatto ad esempio, ci sono addirittura dei funerali dove le persone che si raccolgono attorno a chi è mancato scambiano battute, scherzano tra di loro, si fanno forza a vicenda anche in questo modo. E poi tutto sommato gli scherzi, le battute, i giochi di parole, ricorrere al gioco in un momento come questo è molto utile, anche perché vogliamo tutti parlare d'altro, oltre che del Covid. Si è un po' scusato per averlo tirato fuori come argomento, però sì, vogliamo tutti parlare d'altro. E una delle soluzioni che ha trovato lui, anche perché è stato malato, è stato scrivere poesie, quindi fare battute, scherzare, ma anche rimettersi e ributtarsi sulla poesia. E ha giocato con il pinball, che è un gioco che tu conosci meglio di me. Il flipper, banalmente il flipper. È vero, grazie, perfetto. E ha giocato con le assonanze, con l'allitterazione, pensando al dolore, pain, pinball, e ha scritto sul suo telefono, come ci fate vedere ora, questa poesia che ci ha letto forse un'anteprima, su come il dolore, a seconda della freccia del flipper, come si chiama? Del flipper, sì. Del flipper, può un giorno essere concentrato sul ginocchio, un altro sul gomito, però ci ha mostrato come gioca con le parole. Certo, e a proposito di giochi, a proposito degli suoni, siamo arrivati alla fine del nostro incontro, abbiamo fatto il giro dell'ora. Mi viene in mente un altro ospite che abbiamo avuto, un grande collega di Michael Rosen dal Belgio. Qualche anno fa è venuto Pef a Cuneo, probabilmente vi conoscete perché parlate la stessa lingua, pur parlando uno francese e uno inglese. Pef ha fatto un incontro a teatro con i bambini. La tua collega Chiara, la interprete, a un certo punto ha smesso di tradurre, si è seduta e ci siamo divertiti tutti senza capire una parola, abbiamo capito tutto. E questo forse è la bellezza del gioco delle parole. E quindi questa cosa ce l'ha donata un po' anche Michael Rosen. E alla fine di questo, che se voglio tradurci sono felice, l'ultima domanda è una un po' futuristica. Cosa c'è oltre i limiti della nostra immaginazione? Perché dentro ci porta lui, dentro i limiti, ma voglio sapere cosa c'è oltre. Ok, allora se me la dimentico poi me la ricorderai tu. Certo. Aggiungo solo una cosa, che forse allora la vera lingua universale che non ha problemi di traduzione è quella del gioco. È possibile. There's Andrea, before, as we are closing and finishing our time together, sadly for today at least, Andrea has one last question, and before that, he mentioned the fact that a few years ago we had in Cuneo, for Scrittore in Città, fellow artist and writer that you might know, Pef, the Belgian belga, vero? Sì. The Belgian. What's his name? Sorry. Pef. Pef. Pef? Yes. Yeah. Pef. French? Yeah, Belgian. Yes, that rings a bell. Pef. P-E-F. Oh, yeah. Yes. It rings a bell. Sorry, my memory has gone partly as well, I'm afraid. One of the consequences. Yes, but when you said his name, that rang a bell. Yes, Pef. Yeah. Don't worry. And he was in Cuneo. He spoke French, and there was another translator. Sorry, not me. And Andrea was with him and with the children at the theater of Cuneo, and he was doing this spectacle display with them. This performance with them. At a certain point, the translator sat down
and just enjoyed the show, because the children were enjoying the show as well, and there was no need for a translation, because plain was the language that could cross barriers, I would say, and Yes. so was saying Andrea. I can tell a story similar. I went to see Dario Fo in London, and he had a translator. He was speaking in Italian. He did his show. He talked about Zani, who came down from the hills, and he did his piece where he catches a fly, and he makes a great big soup, and then he eats the soup and gets big and strong. So I remember him catching the fly and going, delicioso, and making those and making noises and so on. And the translator, by the side of the stage, he just gave up. He just said, well, there's no point in my going, delicious. Let's just watch Dario Fo making these noises and cooking this soup. And of course, I don't know whether you remember this thing, at the end of the mime, it's tragic because the Zani wakes up in the mime and realizes he has no food. He has no zuppa. He has no food. And so it's very sad. It's tragicomic. And we got all that without the translation, obviously. So it's the similar story. Sì, prima della domanda sull'immaginazione, volevo leggere Sofia che scrive che probabilmente era presente all'incontro con Peff, è diventato un gioco mimato subito, senza libro, ripetuto quotidianamente per tutta la permanenza con grande entusiasmo. Eccolo lì. E quindi giocare e scrivere, questo possiamo rispondere, credo, tutti noi presenti e scrittori in città, basta chiedere a chiunque. Giocare e scrivere è davvero la stessa cosa. È davvero un gioco, sì. E per tradurre solo quello che ha detto adesso Michael, ha ricordato come anche lui si trovava davanti a uno spettacolo dove non c'era bisogno di traduzione. In questo caso era Dario Fo a Londra, che a un certo punto è stato immediatamente comprensibile nella sua comicità e anche nella tragicità della storia, senza bisogno di filtri. Vado alla tua domanda? Vai. Okay. We do have one last question from Andrea, and that is, what do you think lays behind the limits of our imagination? Can you say that again, please? Yeah, sorry. What is there behind the limits of imagination? Are there limits to imagination, you mean? No, over the limits. Ma lui sta chiedendo se ci sono. Imagination. Are there limits? Or you sure there are limits, Andrea? Tu sei sicuro che ci siano? Perché lui se lo domanda. Sì, se no non potremo oltrepassarli. It's very hard to say. Imagination enables us to create things of beauty. For our social relationships, we imagine what it might be like in our social relationships. So we envision, if I can use a word like that. So we envisage what things will be like. And then obviously, as I've tried to say, it's part of science. So it's hard to think of limits. I've never accepted the idealist philosophy that somehow or other it can replace reality, but there are no limits to what it is so long as we know we are imagining. It's one of those things when you're with children and we say, oh, they're getting too upset over this story, or they don't know the difference between myth and reality. And I've always a feeling that most of the imagination that we do is very much within our understanding of what is real. But that's a whole other subject. But in terms of where imagination can go, we will so need imagination to solve climate and to solve this pandemic. We will need much, huge amounts of imagination. Andrea, mi sa che non concorda con te, perché hai iniziato dicendo che è difficile dire se ci sono dei limiti all'immaginazione, perché se immaginare è anche qualcosa di scientifico legato alla scienza dell'essere umano, no? Di come l'uomo si comporta, e ci permette di avere un'idea, di vedere con gli occhi della mente come potrebbe essere una cosa, allora è difficile pensare che possa esserci qualcosa al di là
e questa capacità di vedere o di appunto immaginare, perdonatemi il gioco di parole. Poi è tornato molto filosofico questo incontro, hai ragione, sul fatto che lui non sposa la teoria idealista per cui non ci sono limiti alla realtà, la realtà ne ha dei limiti, ma l'importante, la nostra libertà sta nel sapere che stiamo immaginando, non ci sono limiti in quello che immaginiamo, nel fatto che noi siamo in un contesto non reale in quel momento. Dobbiamo usare l'immaginazione, c'è bisogno di molta immaginazione, capacità di creare e pensare fuori dagli schemi, soprattutto per cercare di affrontare problemi come il clima, il cambiamento climatico e questa pandemia. E sono problemi che hanno bisogno di avere molta immaginazione per essere presi di petto. Certo, quindi noi ringraziamo Michael, siamo partiti da un libro di giochi e siamo finiti a parlare di filosofia davvero e di questa di realtà, di immaginazione, insomma tutto quanto peraltro c'è dentro il libro di giochi, non è che ne siamo usciti, ne siamo entrati forse più a fondo. Quindi grazie a Michael, grazie per aver scritto questo libro interessante, grazie per essere stato con noi e ti aspettiamo prima o poi davvero in presenza, un piatto di gnocchi non ti mancherà. Thank you, Michael, for being here with us, and thank you for leading us through this book. We started for writing this book. Thank you for that as well, and thank you for we started by talking about playing and plays, and we ended up talking about philosophy and science and imagination, and all of those subjects are actually within this book. So again, we'd love to have you back in Korea if you can, as soon as possible. Thank you very much indeed. Thank you. Molte grazie. Andrea and Chiara, isn't it? Yes. Yes. Yeah. Thank you very much indeed. Thank you for asking me to come. Thank you. It's been a great pleasure. Thank you.